Anjana Shalakaya Chaksu Unmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swa Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam. We're on chapter 8. What verse now? It's 28. The last one. Really? Moving right along, huh? Yeah. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavari Paschatya Desatarine. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavi Vyo Namaha. Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Mukam Karoti Vachalam Pangam Magayate Garim Tat Kripa Tamaham Vande Shri Gurun Dinatarane. Bhagavad-gītā As It Is by His Divine Grace A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada, Chapter 8, Text 28 and on. Мы читаем Бхагавад-гиту, 8 глава, 28 стих. Again, I always say this, but this is one of those essential verses. Я это часто говорю, но это также является одним из самых главных стихов, That will be challenged by different people that are some think themselves to be scholars or other religions or something. Многие люди, которые считают себя великими учеными, они бросают вызов по поводу этого стиха. If we can have faith in this one verse, we'll be doing very good. Если у нас будет вера хотя бы в один этот стих, то у нас все получится. Vedeshu yageshu tapasu chaiva
Daneshu yat punya palam pradishtam acheti tat sarvam idam viditva yogi param stanam upaiti chadyam. The person who accepts the path of devotional service is not bereft of the results derived from studying the Vedas, performing sacrifices, undergoing austerities, giving charity, or pursuing philosophical and fruitive activities. Simply by performing devotional service, he attains all of these, and at the end he reaches my supreme abode. Человек, вступивший на путь преданного служения, не лишается благ, которых достигает изучением вед, подвижничеством, жертвоприношениями, раздачей милостыни, философскими изысканиями и благочестивой кармической деятельностью. Просто служа Господу, он обретает плоды всех этих видов деятельности и в конце концов, в конце жизни попадает в вечную обитель Господа. Very clear. As we think, if I surrender to Krishna, what about this? What about that? But if we really take fully to Krishna consciousness, doing all those other things on the highest level automatically. Здесь очень ясно все говорится. Мы иногда думаем, а если я предамся Кришне, то что насчет этого, что насчет того? Но если мы будем служить искренне Кришне, то все остальное, мы получим результаты всех остальных также деятельностей. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. This verse is a summation of the 7th and 8th chapters, which particularly deal with Krishna consciousness and devotional service. One has to study the Vedas under the guidance of the spiritual master and undergo many austerities and penances while living under his name, his care. A brahmachari has to live in the home of his spiritual master just like a servant, and he must beg alms from door to door and bring them to the spiritual master. He takes food only under the master's order, and if the master neglects to call the student for food that day, the student fasts. These are some of the Vedic principles for observing brahmacharya. Этот стих подводит итог наставлениям 7 и 8 глав, где описывается путь преданного служения или путь сознания Кришны. Согласно шастрам, в начале духовного пути человек должен жить в ашраме духовного учителя, изучать веды под его руководством и стойко переносить разного рода лишения. Ученик Брамачари, живя в доме духовного учителя, выполняет обязанности слуги, а также просит подаяния, ходя от дома к дому, и приносит собранное своему наставнику. Он принимает пищу только с дозволения учителя, если тот вдруг забудет позвать его к столу, Брамачари постится. Таковы некоторые из предписаний вед, определяющих обязанности Брамачари. After the student studies the Vedas under the master for some time, at least from the age of 5 to 20, he becomes a man of perfect character. Study of the Vedas is not meant for the recreation of armchair speculators, but for the formation of character. After this training, the brahmachari is allowed to enter into household life and marry. When he is a householder, he has to perform many sacrifices so that he may achieve further enlightenment. He must also give charity according to the country, time, and candidate, discriminating among charity in goodness, passion, and ignorance, as described in Bhagavad-gītā. Then, after retiring from household life, upon accepting the order of the vanaprastha, he undergoes severe penances, living in forest, dressing with tree bark, not shaving, by carrying out the orders of the brahmacharya, household life, vanaprastha, and finally sannyas. One becomes elevated to the perfectional stage of life. Some of them are elevated to the heavenly kingdoms, and when they become even more advanced, they are liberated in the spiritual sky, either in the impersonal Brahma Jyoti, or in the Vaikuntha planets, or Krishna Loka. This is the path outlined in the Vedic literature. Ученик должен под руководством гуру изучать веды с 5 и примерно до 20 лет,
в результате чего в нем разовьются все добродетели. Другими словами, изучая Веды, люди становятся не кабинетными мыслителями, а образцовыми членами общества. После такой подготовки ученику Брамачари разрешается жениться и вести семейную жизнь. Чтобы продолжать духовно совершенствоваться, семейный человек должен совершать многочисленные жертвоприношения. Ему также надлежит раздавать милостыню, учитывая место и время и зная, что такое благотворительность в гунах благости, страсти и невежества, как это описано в Бхагавад-гите. После того, как человек завершит этап семейной жизни и примет ванапрастху, он должен удалиться в лес и совершать суровую аскезу, одеваться в древесную кору, не бриться и так далее. Проходя через этапы брамачарьи, семейной жизни, ванапрастхи и, наконец, саньяси, люди достигают конечной цели своего жизненного пути. Кто-то поднимается на райские планеты, а тот, кто стоит на более высокой ступени духовного развития, сможет освободиться из материального плена и достичь духовного неба, либо безличного Брамаджоти, либо планет Вайкунхи или Кришна-локи. Таков путь, указанный в Ведах. The beauty of Krishna consciousness, however, is that by one stroke, by engaging in devotional service, one can surpass all rituals of different orders of life. Но у метода сознания Кришны есть особое преимущество. Истинно служа Господу, человек может подняться сразу над всеми ритуалами, предписанными для разных укладов и этапов жизни. The word idam viditva indicates that one should understand the instructions given by Krishna in the 7th chapter and this chapter and the 7th chapter of Bhagavad-Gita. One should try to understand these chapters not by scholarship or mental speculation, but by hearing them in association with devotees. Chapters 7 through 12 are the essence of Bhagavad-Gita. The first 6 and last are like coverings in the middle 6 chapters, which are especially protected by the Lord. If one is fortunate enough to understand Bhagavad-Gita, especially these middle 6 chapters, in the association of devotees, then his life at once becomes glorified beyond all penances, sacrifices, charities, speculation, etc. For one can achieve all the results of these activities simply by Krishna consciousness. Слова «идам видитва» в этом стихе указывают на необходимость понять суть наставлений, которые Шри Кришна дает в этой и в 7 главах Бхагавад-гиты. Здесь нам не поможет мирская образованность или собственные умозаключения. Чтобы понять смысл этих глав, надо слушать их из уст преданного. В главах с 7 по 12 изложена суть Бхагавад-гиты. Первые и последние 6 глав Гиты служат своего рода защитным покровом этих 6 глав, особо оберегаемых Господом. Если человеку посчастливится понять Бхагавад-гиту и прежде всего содержание этих 6 глав в общении с преданными, его жизнь увенчается успехом. Он достигнет результатов, превосходящих плоды подвижничества, жертвоприношений, благотворительности, философских изысканий и так далее. Ибо все эти плоды можно обрести просто действуя в сознании Кришны. One who has a little faith in Bhagavad-Gita should learn Bhagavad-Gita from a devotee, because in the beginning of the 4th chapter is clearly stated that Krishna the Bhagavad-Gita can be understood only by devotees. No one else can perfectly understand the purpose of Bhagavad-Gita. One should therefore learn Bhagavad-Gita from the devotee of Krishna, not from mental speculators. This is a sign of faith. When one searches for the devotee and fortunately gets a devotee's association, one actually begins to study and understand Bhagavad-Gita. By advancement in the association of devotee, one is placed in devotional service.
and this service dispels all one's misgivings about Krishna or God and Krishna's activities, form, pastime, name, and other features. After these misgivings have been perfectly cleared away, one becomes fixed in one's study. When one relishes the study of Bhagavad-Gita and attains the state of feeling always Krishna conscious, in the advanced stage, one falls completely in love with Krishna. This highest perfectional stage of life enables a devotee to be transferred to Krishna's abode in the spiritual sky, Goloka Vrindavan, where the devotee becomes eternally happy. Тот, кто хотя бы немного верит словам Бхагавад-гиты, должен изучать ее под руководством преданного, ибо, как сказано в начале 4 главы, по-настоящему понять смысл Бхагавад-гиты могут только преданные и никто другой. Поэтому надо слушать Бхагавад-гиту в изложении преданного Кришны, а не от философов, дающих ей собственные толкования. Такое слушание – признак веры. Когда человек изучает преданных и начинает общаться с ними, он получает возможность по-настоящему изучать Бхагавад-гиту и постичь ее истинный смысл. Продолжая общаться с преданными, он встает на путь преданного служения и, служа Господу, избавляется от всех сомнений и заблуждений по поводу самого Кришны, его деяний, облика, игр, времени, имени и прочего. Полностью освободившись от сомнений, такой человек продолжает изучать Бхагавад-гиту и уже ни на что не отвлекается. На этом уровне чтение Бхагавад-гиты приносит ему истинное наслаждение, и он начинает все время думать о Кришне. На этой ступени он погружается в океан любви к Кришне. Достигнув таким образом высшей ступени совершенства, преданный в конце жизни отправляется в духовную обитель Кришны, на Галоку Вриндавану, и там обретает вечное счастье. Okay, actually we read this yesterday and then we went through all the verses in Russian. So, but this is a very important verse because it summarizes everything and explains how, you know, if you're doing bhakti, then it's like Devahuti said that if someone's doing bhakti, it means they've already done all this other charity and yagyas and tapasyas and everything. Этот стих, он подытоживает преданное служение, как Девагути говорит, что если мы занимаемся преданным служением, то это уже имеет, это уже включает в себя тапасью, ягью и все остальное. Most probably in a previous life. И похоже, что всем этим мы уже занимались в предыдущих жизнях. So we can move on to chapter 9. Начнем читать 9 главу. Which is the middle. 8 and 9 are the middle. So first we'll follow our program. We'll go through all the verses. Сначала мы прочитаем только стихи. Should I read all just in Russian? No, we'll go to Sanskrit, English, Russian. Okay. Get it for the other people besides Russians tune in later. Shri Bhagavan Vacha idam te tu te guyatamam pravakshavyanasuyave jnana vigyanam sahitam yadgatve mokshase shubha. Supreme Personality of Godhead said, because you were never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you will be relieved of all the miseries of material existence.
Верховный Господь сказал: «Дорогой Арджуна, ты никогда не завидуешь мне, поэтому я открою тебе самое сокровенное знание и мудрость, обладая которыми ты сможешь избавиться от всех материальных страданий». Rajavidya Rajaguyam Pavitrami Dhamutamam Pravaksha Bhagnamam Dhamma Susukam Kartam Avyayam. This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting and is joyfully performed. Это знание, царь знания, самое сокровенное из тайн. Это чистейшее знание, и поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «я», оно является совершенной религией. Знание это вечно, и постижение его радостно. Ashadadada Pudasham Dharmasyasya Parantapama Prapimam Nivartante Mitchu Samsadavartmani. Those who are not faithful in this devotional service cannot attain me, O conqueror of wealth, of enemies. Therefore, they return to the path of birth and death in this material world. Те, у кого нет веры в преданное служение, не способны достичь меня, о покоритель врагов. Поэтому они возвращаются в круговорот самсары, снова и снова рождаясь и умирая в материальном мире. I always like that one. It seems to just kind of pop up out of nowhere, considering the first verses before it and the verses after. Мне всегда нравился этот стих, он как будто бы там ни к чему, то есть он не связан с первым, то есть предыдущими и с последующими стихами. But that's the main theme we see again and again with faith. You have to have faith. If you don't have faith, you can't know Krishna. Но здесь опять же просматривается главная тема, что у вас должна быть вера. Если у вас нет веры, то вы не сможете получить Кришну. Maya tatamidam sarvam jagadavyakthamurti namatstani sarvabhutani nachahamte svatasita. By me and my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. В своей непроявленной форме я пронизываю всю Вселенную. Все существа пребывают во мне, но я не в них. Yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence. Although I am the maintainer of all living entities, and although I'm everywhere, I'm not part of this cosmic manifestation. For myself is the very source of creation. И в то же время все сотворенное находится вне меня. Узри мое мистическое могущество. Будучи опорой всех живых существ и пребывая всюду, я не являюсь частью материального мироздания, ибо я сам источник творения. Yata kasha sito nityam vayu sarvatigo mahan. Tata sarvani bhutani matstanya upadadaya. Understand that the mighty wind blowing everywhere rests always in the sky. All created beings are in me. Знай же, что все сотворенные живые существа покоятся во мне, подобно тому, как могучий ветер, который дует повсюду, всегда остается в небе. Sarva bhutani konteya prakritim yanti mamikam kalpachai punastani kalpado visajamyaham. O son of Kunti, at the end of the millennium, all material manifestations enter into my nature. And at the beginning of another millennium, by my potency, I create them again. О сын Кунти, в конце каждой калпы все материальное мироздание входит в мою природу, а в начале следующей калпы я своей энергией вновь создаю его. Prakritim stani swama vastabhya vistajami punak punam bhutagrama mimam kritsam avisham prakritir vishat. The whole cosmic order is under me. Under my will, it is automatically manifested again and again, and under my will, it is annihilated at the end. Весь космос находится в моей власти. Послушный моей воле, он сам собой возникает снова и снова, а в конце каждой калпы по моей воле разрушается.
Nacha mamtani karmani nibadnati dhananjaya udasina vadasina masaktam teshu karmasu. O Dhananjaya, all this work cannot bind me. I am ever detached from all these material activities, seated as though neutral. О Дананджая, все это никак не связывает меня. Находясь в стороне от этой материальной деятельности, я остаюсь как бы непричастным к ней. Maya dakshena prakate suyate sacharacharam hetu nanena konteya jagat vibhadi bhartate. This material nature, which is one of my energies, is working under my direction, O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. Будучи одной из моих энергий, о сын Кунти, материальная природа действует под моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под ее началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается. Avajananti mamura manusantana mashrita param bhava majananto mamba vyaya manutama no mama bhuta maheshwara. Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature and my supreme as the supreme Lord of all that be. Глупцы смеются надо мной, когда я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неведома моя духовная природа Верховного Повелителя всего сущего. Mogasha moga karma no moksha moga gyana vicheta saha rakshasi masavim shaiva prakatim swam avas prakatim mohinam strita. Those who are thus bewildered are attracted by demoniac and atheistic views. In that deluded condition, their hopes of liberation, their fruitive activities, and their culture of knowledge are all defeated. Заблудшие и избитые с толку, они придерживаются демонических, безбожных взглядов, и потому их надежды на освобождение никогда не сбываются, а все их попытки преуспеть и обрести знания постигают крах. Mahatmanastu mamparta daivim praktimashita bhajantyananya manaso gatva bhutadi mavyayam. O son of Prita, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. О сын Притхи, те же, кто свободны от заблуждений, великие души, находятся под покровительством божественной природы. Они служат мне с любовью и преданностью, ибо знают, что я Верховная Личность Бога, изначальная и неистощимая. Satatam kirtayantu mam yatantas chadadabhataha namas yantas tamam bhaksha nitya yukta upasate. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. Неустанно прославляя меня, служа мне с великой решимостью, падая ниц передо мной, эти великие души всегда поклоняются мне с любовью и преданностью. Jnana yagena chapyanye yajito mam upasate ekatvena vitaktvena bahuda vishutomakam. Others who engage in sacrifice by the cultivation of knowledge worship the Supreme Lord as the one, without a second, as diverse in many and in the universal form. Другие, те, чья жертва состоит в обретении знания, поклоняются Верховному Господу как тому, кто един и неделим, кто распространяет себя во множество образов и принимает вселенскую форму. Hamkaturaham jagya swadaham ahamochadam mantraham ahamivajam aham agnirahamutam. It is I who am the ritual, the sacrifice, the offering to the ancestors, the healing herb, the transcendental chant, and the butter, and I am the butter and the fire and the offering. Но ведический обряд, жертвоприношения, подношения предкам, целебная трава и трансцендентный гимн – все это я. Я масло, огонь и то, что приносится в жертву.
Pitahama Sujagato Mata Data Pitamaha Vejam Pavitamam Kama Yit Evacha. I am the father of the universe, the mother, the support, and the grandsire. I am the object of knowledge, the purifier, and the syllable Om. I am also the Rig, the Sama, and the Yajurvedas. Wow. Я отец и мать этой вселенной, ее опора и прародитель. Я цель познания, очистительная сила и слог Ом, а также Ригведа, Самаведа и Яджурведа. Katir Bharta Prabhu Sakshi Nivasa Sharanam Sudit Prabhavak Pralayasthanam Nidanam Bijam Abhyayam. I am the goal, the sustainer, the master, the witness, the abode, the refuge, and the most dear friend. I am the creation and annihilation, the basis of everything, the resting place and the eternal seed. Я цель и хранитель, повелитель и свидетель, обитель, прибежище и самый близкий друг. Я созидание и разрушение, основа всего сущего, место успокоения и вечное семя. Amyaham Varsham Nigunam Pujamyaham Amritam Chaiva Mitchuscha Mitchu Sarva Harascham. I am, O Arjuna, I give heed and I withhold it and send forth the rain. I am immortality and I'm also death personified. Both spirit and matter are in me. О Арджуна, это я дарую тепло, посылаю и останавливаю дожди. Я бессмертие и я олицетворенная смерть. И материя и дух покоятся во мне. Vidyamam Somapa Putapapa Yagyar Ishva Swargatim Partayante Te Punya Masaja Surrender Lokam Ashnanti Divyan Divideva Bogan. Those who study the Vedas and drink the Soma juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly. Purified of sinful reactions, they take birth on the pious heavenly planet of Indra, where they enjoy godly delights. Те, кто изучают Веды и пьет сок сомы в надежде попасть на райские планеты, тоже по-своему поклоняются мне. Смыв в себя последствия прошлых грехов, они рождаются на благочестивой райской планете Индры, где наслаждаются радостями, доступными только небожителям. Ketam Bhuktva Swargalokam Vishalam Chine Punye Marchalokam Vishanti Evam Trai Dharmam Anupapana Katagatam Kama Kama Labante. When they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasure and the results of their pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. Thus, those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of the three Vedas achieve only repeated birth and death. Изведав райских удовольствий и исчерпав запас благочестивой кармы, они вновь возвращаются на бренную землю. Так, те, кто следует законам трех вед ради удовлетворения собственных чувств, получают в награду только череду рождений и смертей. Ananyas Chintayanto Mam Yejana Paripasate Tesham Nityavayuktanam Yogachemam Bahamyam. Those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. Но тем, кто всегда поклоняется мне с безраздельной преданностью, сосредоточив свой ум на моем духовном образе, я даю то, чего им недостает, и сохраняю то, что у них есть. Yepyanya Devata Bhakta Yajanti Shadayan Vita Tepi Mami Vakuntaya Yajantya Vidi Purvakam. Those who are devotees of other gods and who worship them with faith actually worship only me, O son of Kunti, but they do it in the wrong way. Те, кто с верой поклоняются другим богам, в действительности поклоняются мне одному, о сын Кунти, однако делают это неправильно. Ahami sarva yagyanam bhoktacha prabharevacha natu mam abhijananti tatvena tas chaivanti te. I am the only enjoyer and master of all sacrifices. Therefore, those who do not recognize my true transcendental nature fall down. Я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и повелевает ими. Поэтому те, кто не постиг мою подлинную духовную природу,
обречены на падение. Yanti deva vita deva pitrinyanti pitrinvita bhutani bhanti teja yanti madhyajinopima. Those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship the ancestors will go to the ancestors. Those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings, and those who worship me will live with me. Те, кто поклоняется полубогам, родятся среди полубогов. Поклоняющиеся предкам отправятся к предкам. Те, кто поклоняется духам и привидениям, окажутся в этих формах жизни. Те же, кто поклоняются мне, будут жить со мной. Patram pushpam palam toyam yome bhakta prayachiti tadaham bhakti pahitam ashnami prayatatmanaha. If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit, or water, I will accept it. Если человек с любовью и преданностью поднесет мне листок, цветок, плод или немного воды, я непременно приму его подношение. Yat karoshi, yat asnashi, yat jahoshi dadasi, yat tapasasi kontayat, tat karushamanapanam. Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer, give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал и какую бы тапасию ни совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение мне. Shubha Shubha Palarevam Mokshase Kama Bandhanai Sannyasa Yoga Yuktatma Vimukto Mamupaishasi. In this way, you will be freed from bondage to work and its auspicious and inauspicious results. With your mind fixed on me and this principle of renunciation, you will be liberated and come to me. Так ты освободишься от бремени кармической деятельности и ее хороших и плохих последствий. Сосредоточившись на мне и действуя в духе самоотречения, ты обретешь освобождение и придешь ко мне. Samoham sarvabhuteshu name dveshos stinapriya ye bhajanti tumam bhaktya mahite teshu chapyaham. I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all. But whoever renders service to me in devotion is a friend, is in me, and I'm also a friend to him. Я никому не питаю ни вражды, ни пристрастия. Я одинаково отношусь ко всем. Но тот, кто с любовью и преданностью служит мне, тот мой друг. Он всегда в моем сердце, и я ему тоже друг. Apichet sudarachato bhajate mam ananyabhak sadareva samantavya samyag vyavasito hisa. Even if one commits the most abominable action, if he's engaged in devotional service, he's considered saintly because he is properly situated in his determination. Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути. He quickly becomes righteous and attains lasting peace, O son of Kunti. Declare it boldly, my devotee never perishes. Он быстро становится добродетельным и обретает вечный мир. О сын Кунти, смело заявляй каждому, что мой преданный никогда не погибнет. That's a Sankirtan verse. Это стих Санкиртаны. Right? Tell everybody. Mami partha vipaschaye pishu papa yonaya striyo vaishyas tata sudras tepi yanti param gatim. O son of Pritha, those who take shelter in me, though they be of lower birth, women, Vaishyas, merchants, and Sudras, can attain the supreme destination. О сын Притхи, предавшись мне, даже люди низкого происхождения, женщины, вайши, торговцы и шудры рабочие, могут достичь наивысшей цели. Kim punar brahmana punya bhakta
rajasayastata anityam asukam lokam imam prapya bhajashva mam. How much more so is this of the righteous brahmanas, the devotees, and the saintly kings? Therefore, having come into this temporary world, miserable world, engaged in loving service unto me. Что же тогда говорить о благочестивых браманах, о преданных и о праведных царях? Поэтому, раз уж ты оказался в этом бредном полном страдании, целиком посвяти себя любовному служению мне. Manmana bhavamad bhakto madhyaji mam namaskaru mami vaishyasi yuktaivam atmanam mat parayanam. Engage your mind always in thinking of me. Become my devotee. Offer obeisances to me and worship me, being completely absorbed in me. Surely you will come to me. Всегда думай обо мне, стань моим преданным, выражай мне почтение и поклоняйся мне. Полностью сосредоточенный на мне, ты непременно придешь ко мне. Me. Krishna is very me conscious, right? Мне. Кришна очень сосредоточен на себе. Because it's a fact. Потому что это факт. Yeah, it's a fact that he is the origin of everything, and it's. But the Mayavadis say that when he says me, it doesn't mean him. It doesn't mean that Krishna. It means something else that they don't know what it is. Но майявади говорят, что когда Кришна говорит «мне», он не имеет в виду себя. They can't tell you what that thing is. Но не могут вам объяснить, кого же он имеет в виду на самом деле. But they're very convinced that it's not Krishna. They say Krishna hides from such people. Но они очень убеждены в том, что это не Кришна. И говорится, что Кришна... Okay, we can go back to the first verse. Shri Bhagavan Uvacha idam te guyatamam pravakshanyu suyave jnana vijnana mustakam yadgyatva moksha se shubhat. Supreme Personality of Godhead said, my dear Arjuna, because you are never envious of me, I shall impart to you this confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence. Мы возвращаемся к первому стиху. Верховный Господь сказал: «Дорогой Арджуна, ты никогда не завидуешь мне, поэтому я открою тебе самое сокровенное знание и мудрость, обладая которыми ты сможешь освободиться от всех материальных страданий». Purport. As a devotee hears more and more about the Supreme Lord, he becomes enlightened. This hearing process is recommended in the Srimad Bhagavatam. The messages of the Supreme Personality of Godhead are full of potencies, and these potencies can be realized if topics regarding the Supreme Godhead are discussed among devotees. This cannot be achieved by the association of mental speculators or academic scholars, for it is realized now. Постоянно слушая о Верховном Господе, преданный постепенно обретает духовное знание. Метод слушания рекомендован в Шримад Бхагаватам. Слова Господа необыкновенно могущественны, и ощутить их силу можно, слушая повествования о Верховной Личности Бога и обсуждая их в обществе преданных. Их смысл никогда не откроется тому, кто общается с мирскими философами или учеными-теоретиками, ибо духовное знание подразумевает духовный опыт. The devotees are constantly engaged in the Supreme Lord's service. The Lord understands the mentality and sincerity of a particular living entity who is engaged in Krishna consciousness and gives him the intelligence to understand the science of Krishna in the association of devotees. Discussion of Krishna is very potent, and if a fortunate person has such association and tries to assimilate the knowledge, he will surely make advancement towards spiritual realization. Lord Krishna, in order to encourage Arjuna to higher and higher elevation,
in his potent service, describes in this chapter more confidential matters than he has already been discussed. Преданные постоянно служат Верховному Господу. Господь знает, о чем думает человек, практикующий сознание Кришны, знает, насколько он искренен и дает ему разум, необходимый для того, чтобы он мог постичь науку Кришны, общаясь с преданными. Беседы о Кришне обладают огромной силой воздействия, и если тот, кому посчастливилось слушать их, постарается понять эту науку, то со временем он, безусловно, обретает духовный опыт. Чтобы побудить Арджуну целиком посвятить себя могущественному служению Господу, Кришна в 9 главе Бхагавад-гиты рассказывает о предметах более сокровенных, чем те, которые уже обсуждались до сих пор. The very beginning of Bhagavad-Gita, the first chapter, is more or less an introduction to the rest of the book. And in the second and third chapters, the spiritual knowledge described is called confidential. Topics discussed in the 7th and 8th chapters are specifically related to devotional service. And because they bring enlightenment in Krishna consciousness, they are called more confidential. But the matters which are described in the 9th chapter deal with unalloyed, pure devotion. Therefore, this is called the most confidential. One who is situated in the most confidential knowledge of Krishna is naturally transcendental, therefore has no material pangs, although he is in the material world. In the Bhakti Rasamrita Sindhu, it is said that although one has a sincere desire to render devotional service to the Lord, is situated in the conditional stage of material existence, he is to be considered liberated. Similarly, we shall find in Bhagavad-Gita, 10th chapter, that anyone who is engaged in that way is a liberated person. Начало Бхагавад-гиты, 1 глава, является своего рода вступлением ко всей книге. Во 2 и 3 главах рассказывается о духовном знании, которое называется сокровенным. Темы, обсуждаемые в 7 и 8 главах, непосредственно связаны с преданным служением, и поскольку они проливают свет сознания Кришны, их называют еще более сокровенной частью духовного знания. Однако 9 глава Бхагавад-гиты рассказывает о беспримесном чистом служении Господу. Поэтому говорится, что в ней заключено самое сокровенное знание. Тот, кто обрел самое сокровенное знание о Кришне, естественным образом выходит из-под влияния материальной энергии и избавляется от материальных страданий, даже продолжая оставаться в этом мире. В Бхакти Расамрита Синду сказано, что человека, искренне желающего заниматься преданным служением Господу, нужно считать освобожденным, даже если он находится в обусловленном состоянии материального бытия. В 10 главе Бхагавад-гиты тоже сказано, что каждый, кто служит Господу, освобождается из материального плена. Now, this first verse has specific significance. The word idam gyanam, this knowledge, refer to pure devotional service, which consists of 9 different activities: hearing, chanting, remembering, serving, worshiping, praying, obeying, maintaining friendship, and surrendering everything. But the practice of these 9 elements of devotional service, one is elevated to spiritual consciousness, Krishna consciousness. When one's heart is thus cleared of material contamination, one can understand the science of Krishna. Simply to understand that a living entity is not material is not sufficient. That may be in the beginning of spiritual realization, but one should recognize the difference between activities of the body and the spiritual activities that one understands that he's not the body. Этот стих, открывающий 9 главу, имеет глубокий смысл. Слова «идам джнанам» — это знание, относится к чистому преданному служению, состоящему из 9 видов деятельности: слушания, повторения, памятования, служения, поклонения, вознесения молитв, выполнения приказаний Господа, дружбы с Ним и полного вручения себя Ему. Занимаясь этими видами преданного служения, человек обретает духовное сознание, сознание Кришны. И когда в результате этого его сердце очищается от материальной скверны,
он обретает способность постичь это знание, науку о Кришне. Мало просто понять, что живое существо – дух, а не материя. Это может стать началом пути духовного самопознания, но необходимо понять также разницу между деятельностью тела и духовной деятельностью человека, сознающего, что он не тело. Yeah. Wonderful verse. In the 7th chapter, we have already discussed the opulent potency of the Supreme Personality of Godhead, his different energies, his inferior and superior natures, and all this material manifestation. Now in chapter 9, the glories of the Lord will be further delineated. В 7 главе мы уже говорили о величии проявления Верховного Господа, о его разнообразных энергиях, низшей и высшей природе и материальном космосе в целом. 9 же глава описывает величие самого Господа. The Sanskrit word anusuyave in this verse is also very significant. Generally, the commentators, even if they are highly scholarly, are all envious of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Even the most erudite scholars write on Bhagavad-Gita very inaccurately because they are envious of Krishna. Their commentaries are useless. The commentaries given by devotees of the Lord are bona fide. No one can explain Bhagavad-Gita or give perfect knowledge of Krishna if he's envious. One who criticizes the character of Krishna without knowing him is a fool. But such commentaries should be very carefully avoided. For one who understands that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the pure and transcendental personality, these chapters will be very beneficial. Весьма примечательно и употребленное в данном стихе слово «анусуевы». Люди, берущиеся комментировать Бхагавад-гиту, даже если это известные ученые, как правило, завидуют Кришне, Верховной Личности Бога. Даже самые эрудированные ученые сильно искажают в своих комментариях смысл Бхагавад-гиты. Поскольку они завидуют Кришне, все их комментарии бесполезны. Авторитетны лишь комментарии, написанные преданными Господа. Тот, в ком есть зависть, никогда не сможет открыть другим смысл Бхагавад-гиты, то есть дать людям совершенное знание о Кришне. Человек, ищущий изъяны в характере Кришны, не зная его, просто глупец. Поэтому такого рода комментариев следует тщательно избегать. Но тому, кто осознал, что Кришна – это Верховная Личность Бога, чистая и духовная, эти главы принесут большое благо. Text number 2. Raja Vidya Rajaguyam Pavitramidam Uttamam Pravaksha Bhagamam Dharmam Susukam Kartam Avyayam. This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting and it is joyfully performed. Это знание, царь знания, самое сокровенное из тайн. Это чистейшее знание, и поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «я», оно является совершенной религией. Знание это вечно, и постижение его радостно. Purport by His Divine Grace, Bhakti-Vedanta Swami Prabhupada. This chapter of Bhagavad Gita is called the King of Education because it is the essence of all doctrines and philosophies explained before. Among the principal philosophers of India are Gautam, Kanada, Kapila, Yagnavalkya, Sandilya, and Vaishvanara. Similarly, there is Vyasadeva, the author of the Vedanta Sutra. So there's no dearth of knowledge in the field of philosophy or transcendental knowledge. Now the Lord says that in this 9th chapter is the king of all knowledge and essence of all
knowledge can be derived from the study of the Vedas and different kinds of philosophy. It is the most confidential because confidential or transcendental knowledge involves understanding the difference between the soul and the body. And the king of all confidential knowledge culminates in devotional service. Эту главу Бхагавад-гиты называют царем знания, поскольку в ней изложена суть всех философских доктрин, о которых шла речь до этого. Основные направления индийской философской мысли представлены в трудах Гаутамы, Канады, Капилы, Ягьявалкьи, Шандильи и Вайшванары. Этот ряд замыкает Вьясадева, автор Веданта-сутры. Таким образом, в философском и духовном знании нет недостатка. Однако Господь называет девятую главу Бхагавад-гиты царем знания и сутью всех наставлений вед и всех философских систем. Это самое сокровенное знание, поскольку сокровенное или духовное знание объясняет разницу между душой и материальным телом, а венцом сокровенного знания является преданное служение. Generally, people are not educated in this confidential knowledge. They are educated in external knowledge. As far as ordinary education is concerned, people are involved with so many departments: politics, sociology, physics, chemistry, mathematics, astronomy, engineering. There are so many departments of knowledge all over the world and many huge universities. But there is, unfortunately, no university or educational institution where the science of the spirit soul is instructed. Yet the soul is the most important part of the body. Without the presence of the soul, the body has no value. Still, people are placing great stress on the bodily necessities of life, not caring for the spirit. Люди в большинстве своем не знакомы с этим сокровенным знанием. Знание, которое им дают, касается природы внешнего мира. В системе мирского образования люди изучают множество различных наук: политику, социологию, физику, химию, математику, астрономию, технические дисциплины и так далее. В мире много больших университетов, где изучают различные науки, но нет ни одного учебного заведения, где бы преподавали науку о душе. Между тем, душа – самое важное, что есть в теле. Тело, лишенное души, перестает представлять какую-либо ценность. Тем не менее, люди сосредотачивают все свои усилия на удовлетворении потребностей тела, забывая об источнике жизни, душе. The Bhagavad-gītā, especially from the second chapter on, stresses the importance of the soul. In the very beginning, the Lord says that this body is perishable and the soul is not perishable. Antavanta ime dehe nityas yoktaha sadirina. That is confidential part of the knowledge, simply knowing that the spirit soul is different from the body and that its nature is immutable, indestructible, and eternal. But that gives no positive information about the soul. Sometimes people are under the impression that the soul is different from the body, and when the body is finished or when it's liberated from the body, the soul remains in a void and becomes impersonal. But factually, that is not a fact. How can the soul, which is so active, within this body, be inactive after being liberated from the body? It is always active. Very good logic, huh? If this is eternal, then it is eternally active. And its activities in the spiritual kingdom are the most confidential part of confidential knowledge. Those activities of the spirit soul are therefore indicated as constituting the king of all knowledge and the most confidential part of all knowledge. В Бхагавад-гите, начиная со 2 главы, постоянно подчеркивается важность души. В начале 2 главы Господь говорит, что тело бренно, а душа бессмертна. Знание о том, что бессмертная душа отлична от материального тела и по природе своей неизменна, неразрушима и вечна, само по себе является сокровенным. Но это знание еще не раскрывает подлинную природу души. Некоторые думают, что душа отлична от тела, и после смерти тела или после освобождения от материального тела она попадает в пустоту и становится безличной. Но на самом деле это не так.
Как может душа, столь деятельная в теле, стать пассивной после того, как освободится от его оков? Душа всегда действует. Раз она вечна, то и действует она вечно, а ее деятельность в духовном мире составляет самую сокровенную часть духовного знания. Поэтому знание о деятельности вечной души названо здесь царем знания, его самой сокровенной частью. This knowledge is the purest form of all activities, as explained in Vedic literature. In the Padma Purana, man's sinful activities have been analyzed, are shown to be the results of sin after sin. Those who are engaged in fruitive activities are entangled in different stages and forms of sinful reactions. For instance, when the seed of a particular tree is sown, the tree does not appear immediately to grow. It takes time. This is first a small sprouting plant. Then it assumes the form of a tree. Then it flowers and bears fruit. And when it is complete, the flowers and fruit are enjoyed by persons who have sown the seed of the tree. Similarly, a man performs a sinful act like a seed or takes time to fructify. There are different stages. The sinful action may have already stopped within the individual, but the result of fruit of that sinful action is still to be suffered. These are sins which are still in the form of a seed, and there are others which are already fructified and are giving us fruit, which we are experiencing as distress and pain. Это знание, как сказано в Ведах, является знанием о чистейшей из всех форм деятельности. В Падма-Пуране рассказывается о различных видах греховной деятельности людей. Там утверждается, что любой грех всегда влечет за собой другой грех. Люди, поглощенные кармической деятельностью, запутывают последствия грехов различных видов и страданий и стадий, последствия грехов различных видов и стадий зрелости. Если посадить семя дерева, дерево не вырастет в одночасье. Для этого необходимо время. Сначала должен появиться маленький росток, который постепенно становится деревом, начинает цвести и плодоносить, и тогда уже люди, посадившие дерево, могут наслаждаться его цветами и плодами. Точно так же, совершая греховный поступок, человек словно бросает в землю семя, которое через некоторое время прорастает. Существует несколько стадий созревания последствий греха. Человек может уже прекратить заниматься греховной деятельностью, но плоды его греховных поступков ему только предстоит получить. Последствия одних грехов дремлют в форме семени, а другие уже созрели и приносят плоды в виде страданий и боли. This knowledge is the purest form of all activities, as explained in Vedic literature. In the Padma Purana, man's sinful activities have been analyzed and are shown to be the results of sin after sin. I read that already, huh? Yeah. No, I didn't read, you did. Okay. As explained in the 28th chapter, verse of the 7th chapter, a person who has completely ended the reactions of all sinful activities and who is fully engaged in pious activities, being freed from the duality of the material world, becomes engaged in devotional service to the Supreme Personality of Godhead. In other words, those who are actually engaged in devotional service to the Supreme Lord are already freed from all reactions. This statement is confirmed in the Padma Purana. Aparabda palam papam kutam bijam palonmukam kramenaiva paliyeta Vishnu bhakti ratatmanam. For those who are engaged in devotional service of the Supreme Personality of Godhead, all sinful reactions, whether fructified in the stock or in form of seed, gradually vanish,
Therefore, the purifying potency of devotional service is very strong and is called Pavitram Uttamam, the purest. Uttama means transcendental. Tama means the material world or darkness. And Uttama means that which is transcendental to material activities. Devotional activities are never meant to be considered material, although sometimes it appears that devotees are engaged just like ordinary men. One who can see and is familiar with devotional service will know that they are not material activities. They are all spiritual and devotional and uncontaminated by the material modes of nature. Как было сказано в 28 стихе 7 главы, человек, сбросивший бремя грехов и посвятивший себя исключительно благочестивой деятельности, свободной от влияния двойственности материального мира, может вступить на путь преданного служения Верховной Личности Бога Кришне. Иными словами, те, кто действительно занимается преданным служением Верховному Господу, уже освободились от всех последствий своих прошлых грехов. Подтверждение этому мы находим в Падма-Пуране. Те, кто занимается преданным служением Верховной Личности Бога, постепенно избавляются от всех последствий совершенных ими грехов, уже созревших, только накопленных, а также дремлющих в форме семени. Таким образом, преданное служение обладает огромной очистительной силой, за что его называют павитрам уттамом, чистейшим. Уттама значит трансцендентный, тамас – это материальный мир или царство тьмы, а прилагательное уттама значит запредельный, находящийся вне сферы материальной деятельности. Преданное служение ни в коем случае нельзя считать материальной деятельностью, даже если порой кажется, что деятельность преданных не отличается от деятельности обыкновенных людей. Тот, кто обладает духовным видением и сведущ в науке преданного служения, знает, что деятельность преданных нематериальна. Все их действия духовны и посвящены Господу, а потому не подвержены оскверняющему влиянию материальных гун. It is said that the execution of devotional service is so perfect that one can perceive the results directly. This direct result is actually perceived, and we have practical experience that any person who is chanting the holy name of Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In course of chanting without offenses, feels some transcendental pleasure and very quickly becomes purified of all material contamination. This is actually seen. Furthermore, if one engages not only in hearing, but in trying to broadcast the message of devotional activities as well, or if he engages himself in helping the missionary activity of Krishna consciousness, he gradually feels spiritual progress. This advancement in spiritual life does not depend on any kind of previous education or qualification. The method itself is so pure that simply by engaging in it, one becomes pure. Здесь сказано, что деятельность в преданном служении настолько совершенна, что человек может непосредственно ощутить ее результаты. Это действительно так. Мы на собственном опыте убедились в том, что каждый, кто повторяет святые имена Кришны, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Рама, Рама Рама, Харе, без оскорблений, начинает ощущать духовное блаженство и очень быстро очищается от материальной скверны. Это можно видеть. Более того, человек, который не только слушает святые имена, но и старается проповедовать философию преданного служения или оказывает содействие проповеднической деятельности движения сознания Кришны, ощущает, как начинает духовно развиваться. Его духовное развитие не зависит от полученного ранее образования или других качеств. Метод сам по себе настолько чист, что просто занимаясь преданным служением, мы очищаемся. In the Vedanta Sutra 3.2.26 is also described in the following words: Prakashascha karmanyabhyasat. Devotional service is so potent that simply by engaging in the activities of devotional service, one becomes enlightened without a doubt. A practical example of this can be seen in the previous life of Narada.
who in that life happened to be the son of a maidservant. But when his mother was engaged in serving great devotees, Narada also became engaged, and sometimes in the absence of his mother, he would serve the great devotees himself. Narada personally says, Uchishta lepan anumodito dujai, sakrit smabunjes tad upasta kilbisha, evam pravitasya vishuddha chetasas, tad dharma evatma ruchi prajayate. In this verse from Srimad Bhagavatam, Narada describes his previous life to his disciple Vyasadeva. He says that while engaged as a boy, servant of these purified devotees, during the 4 months of their stay, he was intimately associating with them. Sometimes these sages left remnants of food on their dishes, and the boy who would wash the dishes wanted to taste the remnants. So he asked the great devotees for their permission, and they gave it. Narada ate these remnants and consequently became freed from sinful reactions. As he went on eating, he gradually became a pure-hearted devotee as the sages. The great devotees relish a taste of unceasing devotional service and the Lord of hearing and chanting, and Narada gradually developed the same taste. В Веданта-сутре об этом сказано следующее. Преданное служение столь могущественно, что просто занимаясь им, человек обретает духовное знание. Наглядным примером тому может служить предыдущая жизнь Нарады, который родился тогда сыном служанки. Он не мог похвастаться ни хорошим образованием, ни знатным происхождением. Но когда его мать прислуживала великим преданным, Нарада помогал ей, и иногда в ее отсутствие сам служил преданным Господа. Сам Нарада так говорит об этом. В этом стихе Шримад Бхагаватам Нарада рассказывает о том, что с ним случилось в прошлой жизни своему ученику Вьясадеве. Он говорит, что в течение 4 месяцев, пока в их доме находились чистые преданные, он служил им и тесно общался с ними. Убирая за ними посуду, он увидел там остатки их пищи и захотел попробовать их. Спросив у мудрецов разрешения, Нарада съел то, что осталось после них, и таким образом очистился от всех последствий прошлых грехов. Доедая за мудрецами пищу, Нарада стал столь же чист сердцем, как и они сами. Беспрерывно слушая повествование о Господе, эти великие преданные наслаждались вкусом преданного служения, и такой же вкус со временем появился у Нарады. Narada further says, Tatra Vaham Krishna Kata Pagayantam Anu Grahena Shrim Anavam Manoharaha Ta Shadaya Me Nupadam Vishrinvata Priya Shavasyanga Mama Bhavadruchi. By associating with the great sages, Narada got the taste for hearing and chanting the glories of the Lord, and he developed a great desire for devotional service. Therefore, as described in the Vedanta Sutra, Prakashas Chakarman Yabasat, if one is engaged simply in the acts of devotional services, everything is revealed to him automatically, and he can understand. This is called Pratyaksha, directly perceived. Далее Нарада говорит, общаясь с мудрецами, Нарада пристрастился слушать и пересказывать повествования о величии Господа, и у него появилось огромное желание заниматься преданным служением. Поэтому в Веданта-сутре сказано, к тому, кто преданно служит Господу, знание приходит само собой, и он обретает способность постичь истину. Таков смысл слова «пратьякша».
The word dharmyam means the path of religion. Narada was actually the son of a maidservant. He had no opportunity to go to school. He was simply assisting his mother. And fortunately, his mother rendered some service to the devotees. The child Narada also got the opportunity and simply by association achieved the highest goal of all religion. The highest goal of all religion is devotional service. It's stated in Srimad Bhagavatam, Savoy Pumsa Paro Dharmo Yato Bhakti Roksaje. Religious people generally do not know that the highest perfection of religion is the attainment of devotional service. As we have already discussed in this regard, in the last verse of chapter 8, Vedeshu Yagyeshu Tapassu Chaiva, generally Vedic knowledge is required for self-realization. But here, although Narada never went to the school of the spiritual master and was not educated in the Vedic principles, he acquired the highest results of Vedic study. This process is so potent that even without performing the religious process regularly, one can be raised to the highest perfection. How is this possible? This is also confirmed in Vedic literature. Acharya Van Purusho Veda. One who is in association with great acharyas, even if he is not educated or has never studied the Vedas, can become familiar with all the knowledge necessary for realization. So convinced, Prabhupada, right? Дharmyam значит путь религии. Нарада был сыном той служанки. У него не было возможности ходить в школу. Он просто помогал матери, которой посчастливилось служить преданным Господа. Таким образом, мальчик Нарада тоже получил возможность служить им, и общение с ними дало ему возможность достичь высшей цели религиозной практики. Высшей целью религиозной практики, как сказано в Шримад Бхагаватам, является преданное служение. Обычные верующие люди, как правило, не знают, что высшей целью религии является преданное служение. Как мы уже говорили в комментарии к последнему стиху 8 главы, чтобы постичь свою духовную природу, необходимо знать Веды. Однако в данном случае мы видим, что Нарада, который никогда не учился в школе духовного учителя и не изучал законов Вед, тем не менее достиг высшей цели всех, кто изучает Веды. Преданное служение обладает такой силой, что даже не выполняя всех религиозных обрядов, человек может достичь высшей ступени совершенства. Как это может быть? Это положение подтверждает Веды. Общаясь с великими ачарьями, человек, даже если он не образован и никогда не изучал Вед, может обрести знания, необходимое для того, чтобы постичь истину. The process of devotional service is a very happy one. Susukam. Why? Devotional service consists of Shravanam, Kirtana, Vishnu. 753:23. That's Prahlad Maharaj speaking to Papa, what he learned in school. And Hiranyakashipu who didn't like to hear it. So if one can simply hear the chanting of the glories of the Lord, or can attend philosophical lectures on transcendental knowledge given by authorized acharyas, simply by sitting one can learn. Then one can eat the remnants of food offered to God, nice palatable dishes. In every state, devotional service is joyful. One can execute devotional service even in the most poverty-stricken condition. The Lord says, Patram Pushpam Prem Toyam. He is ready to accept even from the devotees any kind of offering, never mind what, even a leaf, a flower, a bit of fruit, or a little water, which are all available in every part of the world, can be offered by any person, regardless of social position, and will be accepted if offered with love. There are many instances in the history, simply by tasting the tulsi leaves offered to the lotus feet of the Lord, great sages like Sanat Kumar became great devotees. Therefore, the devotional process is very nice, and it can be executed in a happy mood. God accepts only the love with which things are offered to him. Преданное служение приносит человеку радость, сукха. Почему?
Преданное служение состоит из Шраванам, Киртанам, Вишну, иначе говоря, достаточно просто слушать рассказы, прославляющие Господа, или философские беседы истинных ачарьев, в которых обсуждается духовное знание. Просто присутствуя при таких беседах, человек обретает знания. Он может также вкушать остатки изысканных блюд, предложенных Господу. Все в преданном служении приносит радость, и заниматься им может даже тот, кто живет в крайней нужде. Господь говорит: «Патрам пушпам пхалам тоям». Он готов принять от преданного любое подношение. Любой человек, независимо от его положения в обществе, может предложить Господу хотя бы листок, цветок, немного фруктов или воды, что доступно в любой части мира, и Господь примет это подношение, если оно будет сделано с любовью. История знает немало подобных случаев. Просто вдохнув аромат листьев туласи, поднесенных лотосным стопам Господа, такие великие мудрецы, как Санат Кумар и его братья, стали великими преданными. Следовательно, преданное служение несет человеку радость. Бог принимает только любовь, с которой мы предлагаем ему свои подношения. It is said here that this devotional service is eternally existing. It is not, as the Mayavadi philosophers claim, although they sometimes take this so-called devotional service. Their idea is that as long as they are not liberated, they will continue their devotional service. But at the end, when they become liberated, they will become one with God. Such temporary time-serving devotional service is not accepted as pure devotional service. Actual devotional service continues even after liberation. When the devotee goes to the spiritual planet in the kingdom of God, he is also engaged there in serving the Supreme Lord. He does not try to become one with the Supreme Lord. Здесь сказано, что преданное служение существует вечно. Это прямо противоречит философии Майявады. Иногда Майявади занимаются так называемым преданным служением, но при этом считают, что преданное служение необходимо до тех пор, пока они не получили освобождение, поскольку в конце концов, освободившись из материального плена, они сами станут Богом. Такое временное, обусловленное сроками преданное служение нельзя назвать чистым. Настоящее преданное служение продолжается и после освобождения. Войдя в духовный мир, в царство Бога, преданный и там служит Верховному Господу, а не пытается стать им. As will be seen in Bhagavad-gītā, actual devotional service begins after liberation. After one is liberated, when one is situated in Brahman position, one's devotional service begins. Samak sarveshu bhuteshu madbhaktim labhate param. By executing devotional service, one can understand the Supreme Lord. No one can understand the Supreme Personality of Godhead by executing karma yoga, jnana, or ashtanga yoga, or any other yoga independently. By these yogic methods, one may make a little progress toward bhakti yoga, but without coming to the stage of devotional service, one cannot understand what is the personality of Godhead. In the Srimad Bhagavatam, it is also confirmed that one becomes purified by executing the process of bhakti devotional service, especially by hearing Srimad Bhagavatam or Bhagavad-Gita from realized souls. Then he can understand the science of Krishna or the science of God. Evam prasana manaso Bhagavad Bhakti Yogata. When one's heart is cleared of all nonsense, then one can understand what God is. Thus, the process of devotional service of Krishna consciousness is the king of all education and the king of all confidential knowledge. It is the purest form of religion, and it can be executed joyfully without difficulty. Therefore, one should adopt it. Из последующих глав станет ясно, что настоящее преданное служение начинается только после того, как живое существо освободится из материального плена. Когда, получив освобождение, живое существо поднимается на уровень Брамана, Брахма-Бхута, оно начинает заниматься преданным служением. Верховную личность Бога нельзя постичь, просто занимаясь карма-йогой, гьяна-йогой, аштанга-йогой или любым другим видом йоги. Все эти виды йоги способны помочь человеку приблизиться к уровню бхакти-йоги, но постичь личность Бога можно только в процессе преданного служения. Шримад Бхагаватам также подтверждает, что человек постигает науку о Кришне, науку о Боге,
когда сознание его очищается в процессе преданного служения, особенно если он слушает Шримад Бхагаватам или Бхагавад-гиту от осознавших себя душ. Когда сердце человека очищается от скверны, он обретает способность понять, кто такой Бог. Таким образом, путь преданного служения, сознания Кришны – это вершина всех методов познания и царь сокровенного знания. Это самая чистая форма религиозной деятельности, заниматься которой легко и радостно. Поэтому преданное служение рекомендуется каждому. Okay, that's the end of that verse. Next verse. Ashadadana Purusha Dharmasyasya Parantapa Aprapya Mam Nivartante Mitchu Samsara Vartmani. Bang, bang, bang. Those who are not faithful on this devotional service cannot attain me, O conqueror of foes, enemies. Therefore, they return to the path of birth and death in this material world. Те, у кого нет веры в преданное служение, не способны достичь меня, о покоритель врагов. Поэтому они возвращаются в круговорот самсары, снова и снова рождаясь и умирая в материальном мире. The faithless cannot accomplish this process of devotional service. That is the purport of this verse. Faith is created by association with devotees. Unfortunate people, even after hearing all the evidence of the Vedic literature from great personalities, still have no faith in God. They are hesitant and cannot stay fixed in devotional service to the Lord. Thus, faith is the most important factor in progress in Krishna consciousness. In Chaitanya Charitamrita, it is said that faith is the complete conviction that simply by serving the Supreme Lord Krishna, one can achieve all perfection. This is called real faith, as stated in Srimad Bhagavatam 4:31-14. Неверующий никогда не достигнет успеха в преданном служении. Таков смысл этого стиха. Обрести веру можно лишь в общении с преданными. Поистине несчастны те, кто даже услышав от великих душ все доводы вед, тем не менее не обретает веры в Бога. Вечно сомневающихся и колеблющихся, они не могут неуклонно заниматься преданным служением Господу. Таким образом, вера – один из главных факторов духовного развития в сознании Кришны. В Читании Чаритамрите сказано, что вера – это непоколебимая убежденность в том, что просто служа Верховному Господу Шри Кришне можно достичь высшего совершенства. Такая убежденность называется истинной верой. Yatatoror mula nischechanena tripyanti tat skanda vipataka prano pasadachcha yatendriyanam tataiva sarvar hananam achuteja. By giving water to the root of a tree, one satisfies its branches, twigs, and leaves. And by supplying food to the stomach, one satisfies all the senses of the body. Similarly, by engaging in the transcendental service of the Supreme Lord, one automatically satisfies all the demigods and all living entities. Therefore, after reading Bhagavad-Gita, one should promptly come to the conclusion of Bhagavad-Gita. One should give up all of their engagements and adopt the service of the Supreme Lord Krishna, personality of Godhead. If one is convinced of this philosophy of life, that is faith. В Шримад Бхагаватам сказано: «Поливая корень дерева, мы насыщаем водой все его ветви, побеги и листья, отправляя пищу в желудок, удовлетворяем все остальные органы чувств». Точно так же тот, кто занимается трансцендентным служением Верховному Господу, без дополнительных усилий удовлетворяет всех полубогов и прочих живых существ. Поэтому, прочитав Бхагавад-гиту, человек должен безоговорочно принять ее главный вывод. Нужно оставить все прочие занятия и посвятить себя служению Верховному Господу Кришне, личности Бога. Тот, кто убежден в истинности этой философии жизни, обладает настоящей верой. Now the development of that faith is the process of Krishna consciousness.
There are three divisions of Krishna conscious men. The third class are those who have no faith, even if they are officially engaged in devotional service. They cannot achieve the highest perfectional stage. Most probably they will slip after some time. They may become engaged, but because they haven't complete conviction and faith, it's very difficult for them to continue in Krishna consciousness. We have practical experience in discharging our missionary activity that some people come and apply themselves to Krishna consciousness with some hidden motive. And as soon as they are economically a little well situated, they give up this process and take to their old ways again. Very important sentence. It is only by faith that one can advance in Krishna consciousness. As far as the development of faith is concerned, one who is well versed in the literatures of devotional service and has attained the stage of firm faith is called first-class devotee in Krishna consciousness. In the second class are those who are very advanced in understanding devotional scriptures, but who automatically have firm faith that Krishna bhakti or service to Krishna is the best course, and in good faith have taken it up. Thus they are superior to the third class, who have neither perfect knowledge of the scriptures nor good faith, but by association and simplicity are trying to follow. The third class person in Krishna consciousness may fall down, but when one is in the second class, he does not fall down. And for the first class person in Krishna consciousness, there is no chance of falling down. One in the first class will surely make progress and achieve the result at the end. As far as the third class person in Krishna consciousness is concerned, although he has faith and the conviction that devotional service to Krishna is very good, he has not yet gained adequate knowledge of Krishna through the scriptures like Srimad Bhagavatam and Bhagavad-gītā. Sometimes these third class persons in Krishna consciousness have some tendency toward karma yoga and jnana yoga, and sometimes they are disturbed. But as soon as the infection of karma yoga or jnana yoga is vanquished, they become second class or first class devotees in Krishna consciousness. Faith in Krishna is also divided into three stages, as stated in Bhagavatam: first class attachment, second class attachment, third class. And also explained in Bhagavatam in the 11th canto, those who are no faith, even after hearing about Krishna and the excellence of devotional service, who think it is simply eulogy, find the path very difficult, even if they are supposedly engaged in devotional service. For them, there is very little hope of gaining perfection. Thus, faith is very important in the discharge of devotional service. Развитие в человеке этой веры является сутью метода сознания Кришны. Есть три категории сознающих Кришну людей. К третьей категории относятся те, кто не обладает верой. Даже если формально они заняты преданным служением Господу, достичь высшей ступени совершенства они не могут. Через некоторое время они, вероятнее всего, сойдут с этого пути. Они делают что-то в сознании Кришны, но из-за отсутствия твердой убежденности и веры им очень трудно идти по пути преданного служения. В ходе нашей миссионерской деятельности мы иногда встречаем людей, которые присоединяются к движению сознания Кришны со скрытыми мотивами. Какое-то время они участвуют в его деятельности, но, поправив свое материальное положение, прекращают духовную практику и возвращаются к прежнему образу жизни. Совершенствоваться в сознании Кришны может лишь тот, кто обладает верой. Что касается степени развития веры, то человека, который, хорошо изучив Священное Писание, стал сведущ в науке преданного служения и обрел твердую веру, называют преданным первой категории. К числу преданных второй категории относятся те, кто не до конца понял смысл священных писаний, но непоколебимо верит в то, что Кришна Бхакти, преданное служение Кришне, это лучший из путей, и, обладая такой верой, идет этим путем. Такие преданные превосходят преданных третьей категории, у которых нет ни знания священных писаний, ни твердой веры, которые пытаются следовать принципам сознания Кришны по простоте душевной и благодаря общению с преданными. Преданные третьей категории могут со временем пасть, преданные второй категории, как правило, не падают, а для преданного первой категории возможность падения исключена.
Преданный первой категории будет постоянно совершенствоваться в преданном служении, пока не достигнет конечной цели. Что касается преданных третьей категории, то хотя они убеждены в том, что преданное служение Кришне – это благо, они не соблюдают необходимых знаний о Кришне, они не обладают необходимым знанием о Кришне, которое можно почерпнуть из священных писаний, таких как Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гита. Иногда преданные третьей категории в сознании Кришны обнаруживают склонность к карма-йоге и гьяна-йоге. Бывает, их охватывает беспокойство, но если они освобождаются от подобных тенденций, то становятся преданными второй и первой категории. Вера в Кришну также подразделяется на 3 категории, о которых говорится в Шримад-Бхагаватам. В 11-й песне Шримад-Бхагаватам описана также привязанность первой, второй и третьей категории. Тем, кто даже услышав о Кришне и о величии преданного служения, не обретает веры и считает все это пустыми словословиями, очень трудно идти по этому пути, даже если они, казалось бы, служат Господу. У них практически нет надежды достичь совершенства. Таким образом, роль веры в преданном служении очень велика. Text number 4. Okay, now we've all heard many times Achintya Beta Beta Tattva. Мы слышали очень много упоминаний об Ачинте Беда Татве. So this is the, actually there's a series of verses. This is the first one that's really explaining the Achintya Beta Beta Tattva concept. Есть несколько стихов Бхагавад-гите, но это первый, который объясняет Ачинтя Беда Татву. Which is Lord Chaitanya, it was his contribution to all the teachings of the 4 sampradayas, that this Achintya Beta Tattva is what clears it all up and makes understandable everything. И Ачинтя Беда Татва – это то, что Господь Чайтанья сделал доступным для всех. Это то, что подытоживает все разногласия между разными сампрадаями. So you ready? Yep. Mayatatamidam sarvam jagadavyakta murtina matstani sarva bhutani nachaham te shravastita. All by me, in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I'm not in them. Same. В своей непроявленной форме я пронизываю всю Вселенную. Все существа пребывают во мне, но я не в них. So that's what the mundane scientists can't comprehend. Это то, что современные ученые не могут понять. Purport. The Supreme Personality of Godhead is not perceivable through the gross material senses. It is said, Atak Shri Krishna Namadi Nabhaved Grayam Indriyai Sevan Mukhe Jivado Swayameva Sparachada. Majjalila 17, 136. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2, 234. Lord Shri Krishna's name, fame, pastimes, etc. cannot be understood by material senses. Only to one who is engaged in pure devotional service under proper guidance is he revealed. In the Brahma Samhita, it is stated, Premanjana Chavita Bhakti Vilochanena Santag Sadaiva Videsh Vilokayanti. One can see the Supreme Personality of Godhead, Govinda, always within himself and outside himself. If one has developed the transcendental loving attitude towards him, thus people in general, for people in general, he's not visible. Here it is said that although he is all-pervading, everywhere present, he's not conceivable by the material senses. This is indicated here by the word avyakta murtina. But actually, although we cannot see him, everything is resting in him. As we have discussed in the 7th chapter, the entire material cosmos manifestation is only a combination of his different energies. Superior
spiritual energy and the inferior spirit, material energy, just as sunshine is spread all over the universe. The energy of the Lord is spread all over the creation, and everything is resting in that energy. Верховную личность Бога невозможно воспринять грубыми материальными чувствами. Имя Господа Шри Кришны, Его славу, игры и так далее невозможно постичь с помощью материальных органов чувств. Господь открывает себя лишь тому, кто занимается чистым преданным служением под надлежащим руководством. В Брахма-самхите сказано: Верховная личность Бога Говинду всегда видит внутри себя и вовне только тот, у кого есть духовная любовь к Господу. От взоров обыкновенных людей Господь скрыт. Здесь сказано, что хотя Он всеведущ и пребывает везде, Его невозможно постичь с помощью материальных органов чувств. На это указывает слово «авьякта муштина». Но хотя мы не видим Господа, все сущее пребывает в Нем. Как было сказано в 7 главе, весь материальный космос представляет собой сочетание двух Его энергий – высшей духовной и низшей материальной. Энергия Господа разлита по всему творению, подобно солнечному свету, освещающему всю Вселенную, и все сущее покоится на ней. Yet one should not conclude that because he's spread all over he has lost his personal existence. To refute such an argument, the Lord says, I am everywhere and everything is in me. Still, I'm aloof. For example, a king heads the government, which is but the manifestation of the king's energy. The different governmental departments are nothing but the energies of the king. And such a department is resting on the king's power, each department. But still, one cannot expect the king to be present in every department personally. That is a crude example. Similarly, all the manifestations that we see and everything that exists, both in this material world and the spiritual world, are resting in the energy of the Supreme Personality of Godhead. The creation takes place by the diffusion of these different energies. And as stated in Bhagavad-gītā, Vistabhyaham idam krishnam, he's everywhere present by his personal representation, the diffusion of his energies. Однако не нужно думать, что если Господь вездесущ, это лишает Его личностной формы. Чтобы опровергнуть подобные утверждения, Господь говорит: «Я пребываю всюду, и все сущее находится во мне, однако сам я нахожусь вне всего». Например, царь возглавляет правительство, которое является ничем иным, как проявлением его энергии. Различные министерства и ведомства – это всего лишь энергия царя, и каждый из них действует, опираясь на его власть. Однако нельзя ожидать, что царь будет лично находиться в каждом из ведомств. Это довольно грубая аналогия. Точно так же все, что мы видим вокруг, все, что существует в материальном и духовном мире, покоится на энергии Верховной Личности Бога. Господь творит этот мир, распространяя свои многочисленные энергии, и, как сказано в Бхагавад-гите, сам Он пребывает повсюду в виде сверхдуши, представляющей Его. All right. Spasiba. So what do we have today? Anybody learn anything? Кто-то что-то сегодня выучил? Let's hear it. Давайте услышим. Anybody get any good feelings or something? У кого-то какие-то хорошие переживания по этому поводу? How's your marathon? Как ваш марафон? You have a lockdown marathon or what's going on there? У вас есть какой-то карантинный марафон? Well, lockdown is over, so we are going back to work. John. Well, somebody said if the first lockdown worked, why do we need another one?
If it didn't work, why are we doing another one? Кто-то сказал, что если первый карантин сработал, то зачем нам второй? Но с другой стороны, если первый карантин не сработал, то зачем нам второй? Okay, so let's hear somebody. Я хочу another. поделиться. Huh? Харе Кришна, мои поклоны. Вриндавати has good. something to say. Мы все время слышим, и сегодня тоже это было, что для очищения мы должны читать Священное Писание. И я вот как раз недавно думала и заметила за собой, что часто бывает так, что мне достаточно тяжело вникать в философию и читать что-то вот прям такое тяжелое философское, но мне намного легче читать Кришна-бук или слушать Кришна-бук. И вот с бабушкой мы 2 раза в неделю читаем Кришна-бук. И, ну, понятно, что там тоже есть философия, но это не то, что прям глубоко изучать шастры. Я хотела спросить, насколько это равносильно по силе своего действия и очищения, что мы прям глубоко изучаем шастры, или если мы просто читаем Кришна-бук? So it is said that we have to read scriptures, to study scriptures for our purification. And sometimes I feel that it's difficult to read scriptures because of the heavy philosophy and to go deeper into philosophy. But if I just read Krishna book, I feel better. So is it the same to just read Krishna book than to study philosophy of other scriptures? Does it have the same power? Krishna book is the 10th canto, is the essence of all. Кришна бук это 10-я песнь Шримад Бхагаватам, это суть всех писаний. Essence of all literature and philosophy, everything is there. Это подытоживает все писания, всю философию, там есть все. Okay. Спасибо Whatever большое. book you like, Prabhupada said, you know, it's like a bowl of candy. If you take this side or that side or the bottom, you all get sweet. Прабхупад говорит, что книги это как леденец, неважно с какой стороны вы его облизываете, он сладкий везде, поэтому неважно какую книгу вы читаете. Janananda Goswami said they used to say, it's like ice cream, you know, like if somebody said, well, this is volume 3, it's okay, it's like ice cream, they're all the same, they're all good. You can eat any part of it. А кто-то говорит, что это как мороженое. Вы можете сказать, ну это только 3-я песня, но это как мороженое, вы можете есть любую его часть. Спасибо большое. Gurudev, I want to make announcement. Okay. Today our devotee is Anna from Haifa in Zurich. Anna gave a birth for her child today. She has a daughter, second one. Good. Я хочу сказать сегодня новость. Анна с Хайфы и Шурик. Анна сегодня родила дочечку, девочку маленькую. Поэтому надеюсь на ваше благословение. Риво! Okay. Wonderful. Wonderful. Okay, so anyone else? Otherwise, we'll leave you. Thank you very much. Gauranga.